So today I'm here with my dad, and we are going to show you all how to make a typical Spanish paella. And this video is going to be bilingual, so make sure to turn on the subtitles so you understand everything. Dad is going to tell us a little bit about the paella, and then he's going to show us how we got ready here. Ok, well, aquí tenemos la típica paella de España, paellera. Tiene que ser ancha, baja. El arroz no puede estar muy alto, como 1,5 centímetros o 2 aproximadamente. Aquí tenemos para improvisar hoy un poco. No es la típica paella española porque aquí en este país no hay todo lo que habría que tener, pero bueno. Aquí hemos preparado un poco de rape, unas vieiras, scallops, monkfish, unas gambas, shrimps, unos calamares, unos mejillones y unas almejitas. El arroz, el aceite, muy importante, la salmorreta. Igual tienes que explicar tú lo que es la salmorreta. Well, it's made with ñoras, which is like a typical Spanish pepper. So it's a mixture made with that pepper and tomato and garlic. ¿No? Ya. Y ahora tomato and garlic se fríe en el aceite un poquito y cuando ya está poniéndose marroncita, entonces se pone todo en el mixer y se hace esa especie de Spanish pesto para paella. So you fry it all a little with some olive oil in a pan and then put it in a blender. First ingredient, lots of olive oil in the pan. Well, not lots. A little bit of olive oil. Now we have to turn on the gas. Yo conocía a un tipo en Suiza que decía que le ponía medio litro de aceite cada vez en la paella. So now we're turning on the gas. Hopefully we won't blow everything up. Woo! Okay, so that's gonna start heating up the olive oil. And what's the first step? First step would be to freír un poco todos los ingredientes del pescado. En una paella hay gente que le pone pollo y le pone carne de cerdo, un sobaita, pero esto es una especie de arroz del señoret. Lo que voy a hacer, un arroz para comerlo fácil, sin pollo y sin carne ninguna, solamente a base de pescado y marisco. So today we're making just a seafood paella. Sometimes you add chicken and other stuff, but we're keeping it simple with just seafood. That's the monkfish first. El rape también se llama la langosta de los pobres. The lobster of the poor? Ya. What's the story behind Dad's apron? Dad's apron was made by me when, I don't know how old I was, maybe like 10. But there's even a paella on it. Cute. Then we have the calamari. Woo! Well, that's not usual. Oh, I thought it was a show effect. Like when you go eat hibachi. Yeah, like teppanyaki. Now we're adding the shrimp. ¿Y cuánto tiempo se hace eso? Muy poco, un par de minutos para que coja un poquito de sabor y de color. So just a few minutes with the seafood. Los vieiras scallops los ponemos un poquito después, porque no necesitan tanto tiempo. The scallops don't need as much time, so we're going to wait with those a little bit. Aquí está saliendo el fuego a la vez, ¿no? Hay que tener cuidado para no quemarse. My arm is starting to hurt.
You told me that I need to film the intro. I didn't know I was gonna be like a Blair Witch Project camera woman. Oh, now we're adding the magic mixture. So Cuidado con el fuego. maybe not too close. Vamos a poner aquí las almejas The clams. que tenían mucha tierra. Han estado Make sure aquí. to wash them because that's all the sand. Tienen que estar cubiertas de agua un par de horas para que pierdan la arena que suelen tener. Ahora ponemos el arroz, como lo hacen los españoles. Hacen una cruz. Son como 500 gramos de arroz para 5 personas. We have 500 grams of rice for 5 people. Así el arroz coge todo el sabor de esa mezcla que había ahí debajo. Con las ñoras. Ahora añadimos para 500 gramos de arroz como 1 litro 200 de agua. Ahora subimos un poco el fuego. En lugar de agua se suele poner un caldo de pescado, un fish broth. Pero para hacer eso hay que tener unos pescados pequeños con los que puedas hacer ese caldo de pescado. Eso aquí no se consigue. Entonces se puede improvisar añadiéndole un poco de caldo de sopas, brûlée, se llaman aquí. En Alicante se compraría morralla en el mercado, que son unos pescados muy pequeños que no son para comer, pero son para hacer un caldo. So today we're gonna improvise a little by using some soup broth because we don't have all the ingredients to make a traditional fish broth for the paella. Adding the scallops. Y ahora, a partir de ahora, como en 15 minutos, ya está. That's it. That's it. Pero bueno, vamos a ponerle un par de cosas todavía que faltan. Vamos a ponerle un poco de azafrán para que tenga un poquito más de color. Azafrán original, no de ese que se compra por ahí, Oh, que es fake. so that gives the paella its typical yellow color. Adding the Quema por aquí por los lados. Porque el anillo es un poco ancho para esta sartén. Ahora hay que probar la sal. También. No he añadido ninguna sal ni nada.
The taste test has been approved by the chef. Bueno, ya está. Por 15 minutos a comer. So 15 minutes and we'll check in and see how it looks. So it's been 7 minutes. We're halfway through. This is what it currently looks like. The last few minutes, it's been covered with a kitchen towel and the fire has been turned off. So it's sitting here like this. Ha estado cubierto 3 o 4 minutos después de cocerse para que acabe el arroz y no esté muy al dente, sino que esté cocidito. Pero ya está terminado. Cheers, everybody. We hope you enjoyed this little tutorial. If you have any questions, let us know in the comments and I'll ask my dad to answer them. And now we are going to enjoy this paella. Una paellera para aproximadamente 8 personas. So this is for about 8 people. Y el gas. Ya, el gas hay que conectarlo a la botella. ¿Y por qué se hace así y no en la cocina? Porque el fuego de la cocina no tiene tanto diámetro, porque es una cocina de esas de vitrocerámica, en español se dice, y es así. Entonces no puedes poner, la paella se tiene que hacer en todos los, tiene que cocer igual en todos lados, no puede cocer en el centro y no cocerse fuera. También se utilizan los gadgets modernos para la paella, para ponerla bien nivelada. How modern. Checking to see if the pan is level. Ahora está, más o menos. That way we can make sure everything cooks evenly.